xam ne moo woote liggéey bu màgg bu sell bii ñuy wax al mashrabu saafi minal manbai shaafi turu rek boo ci taxawee da nga xam ne sëñ Muntaxa dafa bëgg àdduna sépp jullit yëpp taalibu yëpp jariñu ndax su ko tuddee naanukaay bu sell boo xam ne dafa bàyyi ko ci ballukaay boo xam ne day saafaraa xam nga bu nee naanukaay bu sell da ngay xam ne te ñu ngi ci weeru koor kon lan la bëgg a wax dafa wax ne leer gi ak njariñu xasida yi njariñu alxuraan yi la bëgg mu jariñ ci képp ku fi teew waaye du ci yem waaye képp koo xam ne yaa ngi bitim réew di ko teewlu ànd koog nun leer googu dafa bëgg ak njariñ loolu mu ñëw ci yow ndax xasida yi nga xam ne moom la fi santaani ñu koy yëkkati ak alxuraan ji ñu fiy jàng ak diwaan yi jege sëñ bi lool 0 mètre jumaa ji nekk nii kon bu sëñ bi ne wa bi kitaabati rabbi kulla mu taaliin li wàcc rabbi wa bi kalaami wa bil ishaara ihdi muridan yattalubul inaara kon leer googu ak njariñ yooyu ak barke boobu ak defar googu moom la sëñ bi bëgg àdduna sépp jariñ ci waaye nag mu tàmbalee ko ci muritam yi ak jullit yi te kat weeru koor wi nga xam ne sëñ bi mu ngi ko woote fii di ko màggal day jëf joo xam ne day dundal rek la sëñ Touba defan ci ñaareelu atam ci tukki bi dundal fa weeru koor dundal goo xam ne nee na ñaari weer wi ba tàmbali ba ci jeexital ba lam yara bi ay nihi mat boo xam gisul dara luñ togg nga xam ne aw ñam dugul ci gémmiñam lu dul ay xob la doon defee sunna di dogal di ngir dogal koor gi loolee nag buñ demee ba ab xalifaam ñëw fii di ko dundalin dundi wu rafet wii kon yëg-yëg biñ ci am mooy mbégte sant suñ borom ci teewe giñ ko teewee ci kanamam di ko ànd ak moom di ko dundal waaye nag ànd ko nag suñ jawriñ sëñ Yuusu mi nga xam ne moom la sëñ Muntaxa teg liggéey bi ci loxoom mu ànd koog waa Hizbut Tarqiyyah ñëpp ak jullit yëpp ñu fiy jàng xasida yoo xam ne neex na neexaay goo xam ne rek la sëñ Tuubaa waxaan rek wahab li xatti maa yafuuqu asala xalaawatan wa bi xatti wamxu bi xattil kasala nee na sama xasida yi suñ borom def na ci neex woo xam ne moo dàq lem def na ci tam képp ku koy jàng mu lay faral ak tayel waaye kon xasida yooyu nag buñ ko day jàng fii sëñ bi woote ko kon xam na ne moom dafa bëgg àdduna sépp rek jariñu kon lim ci yéene bëgg ko ci rek yàlla na ko yàlla defal ci barkeb sëñ Tuubaa kon yëg-yëg bi biñ ci am daal mooy loolu waaw. jërëjëf Serigne Elimane Sarr moom ca réewum États-Unis la bàyyi ko ngir ñëw teewee li nga xam ne moom moo di jataay bu am solo bi di mashrabu saafi dégg ngeen ni ñu ko waxee sànq rek moom it Serigne Mamadou Dieye moom it bàyyi ko ca réewum Italie moom it ñëwee teewee jataay bu am solo bi nga xam ne moom moo di mashrabu saafi kon ngir leeral leen ne jataay bi dafa am solo lool ba tax na nit ñi fu nekk la ñuy bàyyi ko ngir ñëw di ko teewee ñu ziarawaat bu baax a baax mbokki jullit ak mbokki taalib yi nga xam ne ñoo nekkee ca bitim réew di teewlu jotaay bi bu waxtu yu jotee moo xam seen bërëbu liggéeykaay lañ nekk moo xam ci seen kër yi lañ nekk waaye di ziar tamit mbokki taalib yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew bi ñoom it ñëwaguñ ci dëkk bi ngir teewlu li nga xam ne moom moo di mashrabu saafi kon ñu dellu ca régie rek jox leen antenne bi ngir ñu wéyal liggéey bi ak Baye Mansour Seck ak Serigne Assane. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñuy topp suñu programme ñëpp fii ci kër Sëñ Tuubaa gi ci xew-xew bi muy almashrabu soofi min al manbai shaafi tey di juróom-ñetti fan ci weeru Ramadan dëppook le 9 mars 2025 ñu ngi fii ba tey kër Sëñ Tuubaa gi ci sowu jumaa ji ngir rek dund fi njàng mi nga xam ne Hizbut Tarqiyyah dana ko def ci kanamu Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké almashrabu soofi min al manbai shaafi muy liggéey boo xam ni Cheikh Mountakha da ko dénk ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi yëngu fii ci liggéey bi ngir rek li nga xam ne moom la ñu séenu ci ngërëmam ñu mën ko ci am kenn ku ci ne fànn ba nga féete nga nekk ci te fas yéene ko sellal. kuréel bi ñu duppee Serigne Massamba Mbacké moom ñoo war a ay njàng mi ci jiital Serigne Djili Ndiaye mi nga xam ne mooy jiite njàng mi ñi ngeen dégg noonu ñuy yëkkati xasida yi di fas yéene gàttandu Serigne bi mooy kuréelu daara Nur daara yi bu Hizbut Tarqiyyah bu Ndar bu Saint-Louis kon ñoom ñooy yi nga xam ne ñoom ngeen dégg noonu li nga xam ne mooy programme bi xam ngeen ko léegi balaa yàgg danaa jox sëñ Lamine Gueye mu présenté leen benn xasida bi nga xam ne tàmbale woon na ko démb ci wàllu arab buñ ca jógee sëñ Assane Mbuub dana ñëw def liggéey bu mel noonu waaye ci anglais lay doon kon du ma def du da jébbal leen kàddu gi su ko defee ñoom danañ ñëw présenté loolu incha allah.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المكان المسمى بالمشرف الصافي من المنبع الشافي للتبرك والتوسل والتدبر بقصائد الشيخ الخديم. نهنئ جميع الذين يستمعون أو يشاهدون خارج المكان، وندعو الله تبارك وتعالى أن يثبت ويؤيد صاحب الفتوحات الشيخ محمد المنتقى مبكي مخلد الرائب والحليب حفظه الله ورعاه. اليوم نأخذ قصيدة اليمن. تستمعون أحيانا المريدون يقرؤون هذه القصيدة ويبدأون باليمن واليسر. قصيدة اليمن يدعو بها الفرق أحيانا في نهاية جلساتهم، وهي تتكون من 3 أبيات. البيت الأول يوضح فيها الشيخ بأن الأمر الخالص والسبيل القويم والأمر اليسير في قراءة القرآن. اليمن واليسر وخير السدد في خير ذكر قد أتى بالمدد. في البيت الثاني يبين لنا الشيخ أن جميع الأذكار أعظمها ذكر الواحد القهار الواحد الأحد، وذلك في قراءة القرآن، لأن الله تعالى هو الملك الكريم المتحد. وفي البيت الأخير يبين لنا الشيخ بأن من أمسك بالقرآن فقد فاز سعيد بالقرآن من ددي، نجا بما يديم خير سدد. نعرف في هذه القصيدة بأن القرآن الكريم أمر عظيم، وهي المعجزة الخالدة من الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم نزوله بدل من أم الكتاب إلى اللوح المحفوظ، وذلك في 15 شعبان. يقول سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى في سورة الدخان بأن القرآن الكريم نزل في 15 من شعبان. وقال أيضا بأن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وذلك أيضا حصل في ليلة القدر، لأن القرآن الكريم إذا لاحظنا في سورة القدر يقول سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. إذا لاحظنا جميع الأشياء نعرف بأن القرآن يجب على جميع writings of Sheikh Ahmad Bamba entitled Ya Rahman Ya Rahim. Everybody knows and recognizes that Qasida by the title, but also by the beginning of the verse, meaning Rabbi bima yashrahul azhana qad faja bijahi afdali man lillahi qad naja. Today, I'm going to try to divide into 3 parts this Qasida in order to share with you the inner meaning and the tangible action that is, or that can signify and explain the story and the history of the Qasida. It is said that it was written by Sheikh Ahmad Bamba between Darul Manan and Touba. At that time, there was a very important action and situation that was directly linked to the colonial power, because while people discovered that Sheikh Ahmad Bamba was surrounded, and around him people found kings, teachers, and warriors, they thought that Sheikh Ahmad Bamba hid in his houses in Darul Manan weapons in order to prepare a war against the colonial power. And they came to control, they came to evaluate, they came to visit in Darul Manan. And they discovered that nothing was there except writings of Sheikh Ahmad Bamba. But when they arrived, it was a gloomy situation. People were afraid. And the Sheikh told them, don't worry, don't move, just keep reading the Holy Quran, and gave them this qasida called Ya Rahman Ya Rahim, telling them nothing negative will happen.
just be concentrated. That Qasida is known by most of the murids. The first verse of the Qasida is Rabbi bima yashrahul azhan qad faja'a bijahi afdali man lillahi qad laja'a. My Lord has surprisingly bestowed me divine graces. The Sheikh, by the way he explained, is showing face. He said, I was not expecting anything, but just God gave me by his graces as a surprise one of the most important graces. And that is a point of faith, meaning God doesn't have any kind of right towards his creation. But if he gives you something, you just consider it as a gift. That's what the Sheikh said. And the second verse, he said, Hamdi li Rabbin Karimin la sharika lahu. This also is just one of, the verses of Sheikh Ahmad Bamba, but it is showing the face of the Sheikh because he's trying to let people understand the unicity of God. He said, La sharika lahu. Wa sadri al yawma nuran sati an mala. The Sheikh precise, but any time he quote God, at the same time, he linked him directly to the Prophet, peace and blessings be upon him, because he constitute, his like a kind of shelter. That's why he said, Muhammad salawatullahi fi abadin alayhi fi hisbi kulli bihi kala, meaning that the Sheikh will never understand the fact of being a slave of God without linking yourself to the Prophet, peace and blessings be upon him. That's why whenever he talks about God, he automatically talks about the Prophet, the one for whom he worked. And now the second part is about, preparing people to ask for mercy, for clemency, for forgiveness to God. He did it not only for his person, he did it for the sake of God, but also he asked God to give favors, graces, and mercy to all people and all human beings. He said, Adho ilahi allazi hammat mawahibuhu li jumlatil khalq ma yakhtar man bara. I mean, this is one of the largest points of the praise of Sheikh Ahmad Bamba. He tried to say that, God, you got so many favors. Oh, please, God, don't consider our ignorance. Don't consider our mistakes. Just give your favors to every human being. And he said, Najaytuhu jalla awaman wa karramani takrima hadin wa kulli min lagan bariya. And now, let's understand, let's follow the Sheikh when he talks to God, asking for, mercy. He said, Rahmanu, hab li jami'il khalq, rahmataman yughni hani sharri man Qur'anu qara. He said, God, by your mercy, by your clemency, please grant all creatures, grant them your mercy, and grant them forgiveness because we are not perfect. And he said, so now the Sheikh proceed by just giving the first part to all Muslim community by saying Ummat al-Mustafa, meaning those who comes from the Prophets, Prophet's community. But at the end he said that your favor goes beyond Muslim community. They go to every human being. That's why the Sheikh said that every human being is a part of the community of God. And I ask you, God, to give them favor by mercy, by privilege, by graces, and by forgiveness. This is part of, the inner sense of this Qasida called Ya Rahman Ya Rahim, Rabbi Bima Yasha.